A very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to all who have joined us on the last day webinar series on Kickstart Robotics, organized by IEEE Techverse Sri Lanka in collaboration with IEEE Robotics and Automation Society of Wellassa University, along with Circuit Breakers Robotics. To begin with, I'm Thilini Pereira. First and foremost, I make this an opportunity to officially welcome our awesome guest speakers tonight, members of Robotics and Automation Society, members of IEEE Techverse Sri Lanka, Circuit Breakers, and one and all joining us on this wonderful evening. Let me remind you that if you are attended all 4 of the sessions conducted for this series, and fill in your feedback forms, you will receive a certificate of participation. And if you have any questions during the presentations, feel free to put them in the Slido. And we will bring them up during the Q&A sessions, which will be conducted later. And we will be taking a group photograph at the end of this session. We expect you would switch on your cameras while we capture smiling faces. Well, without further ado, now I would like to welcome our guest speakers lineup for today's event. First speaker, Mr. Chamidu Lianage from Department of Electronic and Telecommunication Engineering, University of Moratuwa. Second speaker, Ms. Pujani Atatatwala from Department of Electrical Engineering, University of Moratuwa. And final speaker of today's session, Mr. Yasanta Niroshan, first year undergraduate of Faculty of Engineering, University of Moratuwa. We are extremely honored and privileged to have here with us today. With that, let me invite today's speakers to take the virtual stage and start off on this journey of robotics. Over to you, Chamidu, Pujani, and Yasanta. Yeah, thank you. Can you see my slides? Yes, it's visible. Okay. First of all, good evening to everyone. Okay, so let's start the last day. So today, the first topic we will discuss is multimeter and debugging. So first, before discussing about multimeter, let us talk more about debugging. So if you guys have made a circuit before, I mean an electrical circuit or even a robot before, then chances that you have made your robot at the first try is very slim, because for all of us, we will definitely encounter some errors when we build our robot at the first try. So how do we find those errors and correct them? That's what we call debugging. So there are a lot of debugging techniques. So when it comes to electrical circuits, one of the most important tools that we use to debug is multimeter. So let us learn about multimeter, how it operates, and how we can use it to debug our circuits. So first of all, let us learn about multimeter features. This is one of the multimeters that you can buy in the market. So there are several types of multimeters, and this is just one. And so here, now this is the LCD display. So it shows what is the value that you are referring and what is the quantity or what is the unit that you are measuring. In this case, this is voltage, and here it indicates that we are measuring AC voltage. So such things are indicated in LCD display. Then we have so many buttons. We have power buttons, and then this is one of the main parts in our multimeter. So here, as you can see, this is a wheel. We can turn that wheel to a desired position to measure the quantity that we need to measure. So here, first of all, there's an off switch. So if you turn this knob into off position, then your multimeter will turn off. And if you like using multimeter, you can measure so many quantities.
Some of them are voltage, and then we have current, and then we have resistance. Also, we can check the connectivity, and we can check the continuity, and we can check if a diode is working or not. So many things. And also, when we talk about voltage and current, we can also measure the both DC voltage and AC voltage. Also, DC current and AC current. So there are so many things that you can do with a multimeter. So what do you want to do if you want to measure the voltage? You simply has to put this knob into the relevant position. So here, in this multimeter, we can see this one with like curled sign on top. That says that that says we can measure the AC voltage by turning the knob into this position. So if you want to measure the DC voltage, you simply have to turn this knob into this position. Likewise, if you want to measure a small voltage, you have to put this knob into this position because it measures the voltage in millivolts. Similarly, if you want to measure the resistance, you can put this knob here. And if you want to measure the current, you can put the knob here, like that. If you want to if you want to check whether diode is burnt or not, you simply have to put the knob here. So like that. And this is one multimeter. So there are other multimeters where you can choose the scale. So if you want to measure small voltage, like 10 millivolts, something like that, then you can choose a scale with 1 millivolts, like that. So it will change from 1 millivolt to 1 millivolt, like that. And then if you want to measure something like 12 volts something, then you can turn your knob to the scale like let's say 10 volt scale or 1 volt scale. So in 10 volt scale, it will give value with respect to 10 volts. So by turning to 10 volts, what happens is you can measure the range that you are measuring will go up, but the accuracy will go down. So yes. So what you need to consider when you are using those ranges is that you need to check whether the desired voltage that you are going to measure can be measured from that unit. For example, let's say you want to measure the voltage of a 12 volt battery. So we know that the voltage of that battery will lie between, let's say, 11 and 13, like that. Okay. So you can't use a millivolt scale to measure such value. Okay. In millivolt scale, the maximum voltage that we can measure might be 1 volt or 2 volt. So obviously you can't use that scale. On the other hand, you can use 1 volt scale. So in 1 volt scale, let's say you can measure up to 50 volts, and then then you get another option, 10 volts. So in 10 volts, we can maybe measure up to 500 volts. So what is the range that we need to use? It will be 1 volt scale, because in 10 volts, like there are two main reasons. The first reason that we use 1 volt scale is the range, like the voltage that we are measuring is between the range of that 1 volt scale. As I mentioned earlier, using 1 volt scale, we may be able to measure up to 50. The value that we are measuring is between 11 and 30. So obviously we can use 1 volt scale. And on the other hand, the reason why we are choosing 1 volt scale over 10 volt scale is that the accuracy. So if you are using 1 volt scale, then it will give you the voltage value a bit more accurately. Like it will give maybe 1 or 2 decimal places accurate than the 10 volt scale. So such things you need to consider before choosing the scale. And then that's about the knob. And here, here also you can see some holes, right? So in a multimeter, you will get 2 probes.
see, yes, here. So here you can see red and black probe. So those represent positive and negative terminals. So now those probes we can connect to these terminals. So the black one, the common terminal will be connected to this black hole. So it is named as COM, that represents common lead. So we will connect that black probe to here, and then depending on the quantity that you need to measure, you will have to choose what hole you need to connect your other probe. So if you want to measure the voltage or maybe resistance or connectivity and check whether diode is burnt or not, and check to check the capacity, those kind of things, you can connect your red probe to this hole. Okay, as you can see above that hole, you can see those symbols, right? The first symbol represents voltage, and the second symbol represents resistance. Third one represents continuity, like that. So if you want to measure the voltage, you have to connect your second probe or the red probe to this terminal. And if you want to measure the current, then you obviously have to connect your red terminal to this port. So always remember, be mindful that if you want to measure the current, you can't measure the current by connecting this, the terminal, the lead, the probe to this port. Okay, so be mindful of that, because like I personally have done that mistake. Okay, then these are some of the types of multimeters. This is an analog multimeter and this is a digital multimeter. So the difference between analog and digital multimeter is that in digital multimeter, it will directly give a value in the LCD display. So it can't give like, let's say in 1 millivolt scale, it can't give values like 0.1 millivolt, I mean 100 micro, 10 microvolts, those kind of things it can't give. It will give the value according to the range, and it will give like this. But in the analog multimeter, there's like this kind of stick. So when you connect these probes to the circuit, this stick will rotate around this axis. So what happens is, then according to the scale, you can measure and calculate the voltage or current or resistance values. Okay, so that is the main difference between analog and digital multimeters. Here also you can see different kind of knobs and different kind of values. Here in this point, you can see by turning the knob into this white position, you can measure DC voltages, and this is the scale. So if you connect your multimeter here to this 10 point, then the scale will be 10. So if you measure some value from this scale, let's say you get a value of 2. So this probe comes to this position. As you can see, this is 2. So it comes to this position. And you read that value. What you have to do is, you have to see the scale that you are using. So in here, if you are connected to 10 scale, then the value you are reading is 2 times 10, that is 20. So similarly, if you are connecting this to 50 scale, then the value you should be reading is 2 times 50, that is 100 volts. Okay, like that. Be mindful of the scale that you are using. And then this is what we call a benchtop multimeter. This is also digital. So this is kind of a digital multimeter. We call this special multimeter as benchtop multimeter. So these analog and digital multimeters you can carry from your hand, but these benchtop multimeters you can't. It's a big kind of block. You can't carry it you can't carry it to another place. Like, I mean, it's not portable. You have to plug it into a DC, AC outlet, and you have to use it. So here, similarly, there are different holes to connect your probes, and then you can choose what is your unit that you are measuring. As you can see here, it says DC volt, and then AC voltage. Here, yes, current.
there you can see the resistance like that. So yeah, as you can see in the top with blue markings, you can see DCI, ACI like that. So similarly, if you connect this probe to current probe and measure the values, then you can measure the current values, and you can change the scale. So here you change the scale by turning this knob. Here you change the scale by uh, pushing these buttons. Okay, so in normal, like in University of Morocco labs, we use benchtop multimeters to test our circuits. Okay. Then let's see how we can use our multimeter as a voltmeter. So how can we measure the voltage or the difference of potential between the 2 points using multimeter? So if you want to measure the voltage means the potential difference between two places. So normally, I believe you all have done maths or science to A levels. So you know what a potential means, and you know that in these kind of circuit, like conductor lines, the voltage difference is 0. So there's no point in measuring the voltage difference between this point and this point. Okay. So when we are measuring voltage, we need to measure the voltage across a point. So if you want to measure the voltage difference of this light bulb, then what you need to do is you need to connect your voltmeter to this point and this point like this. Okay, so what this value gives is the potential difference between this R resistor. So always remember, when you are connecting a voltmeter, you need to connect that voltmeter parallel to the device that you are measuring the voltage difference. Okay, so as you can see, now the current comes here and it divides into two parts. So this is a parallel connection. Always remember, when measuring voltage, you need to connect your voltmeter parallel. And so what about current? The current measuring device we name as ammeter. Okay. So when we want to measure the current, current goes from like in this kind of path. So it comes from battery, and then it if the switch is turned on, then it will pass through switch and it will pass through light bulb, and it will come to the negative terminal. So if you want to measure the current, you can't connect them parallelly like the voltmeter, because we need to measure the current that is flowing through this node. So if we connect if we connect a ammeter in parallel, then what happens is the current that is flowing through this circuit will divide into two branches. So if we connect like this, then the current will divide into two branches, and the one we measuring is not correct because it's a divided value. So what we have to do is we need to connect them in series. So if we want to connect our ammeter, we need to connect them in series with the circuit, and then we can measure the current. Then you can see if the current is flowing through, then the current definitely have to flow through your multimeter, so it will give the value. Okay, so always remember, when you are measuring voltage, you have to connect them parallelly, and when you are measuring current, you have to connect them in series. Then this is a circuit where both voltmeter and ammeter is connected. So as you can see, ammeter is connected in series and voltmeter is connected in parallel to this resistor. So by this circuit, we can measure both the current flowing through this resistor and the voltage passing through this resistor, voltage across this resistor. And by Ohm's law, we can calculate the resistance. Okay. Okay. Now let's see a video about how we can use the multimeter.
So as I mentioned earlier, now he is going to measure the voltage. So he is connecting this red probe to this red hole. Okay. Sorry, actually I made a mistake here. So in AC voltages, in AC, sorry, in analog multimeters, this gives the scale, but here in digital multimeters, it gives the maximum. Some of them gives the scale, but some gives the maximum voltage. So in order to check, you need to check with the datasheet of this multimeter to make sure. Okay? So be mindful of that. Okay, so that's how you measure the voltage, and there that was the demonstration on how to measure continuity. So couple of quick tips. Couple of quick tips there, like as you have seen, he has measured like these terminals in this multimeter have positive terminal and negative terminal. So here we usually use black as the negative terminal and red as the positive terminal.
So if you like connect a battery in wrong cases, like if you connect the here, if you connect the positive terminal to this point and negative terminal to this point, then obviously what you end up with is a negative voltage because the terminals are interchanged. So for a digital multimeter, it will not be an issue because it will display this minus sign and give the value of that potential difference of that particular 2 points. But in analog multimeters, what happens is, now if the voltage is positive, then this stick will turn clockwise. But if you connect it in the opposite direction, then what happens is this stick will try to move down, and therefore it might get damaged. So therefore, be mindful of the direction of your direction where you connect your probes. That's one important thing. And the thing that he has checked lastly is the connectivity. So why we use connectivity test? That's to check whether a wire or some kind of wire strip or even a breadboard 2 points, we check whether they are connected without any errors. So if the wire is conducting normally, then it will give a beep sound, as you heard earlier. But if the wire is damaged internally and the current will not pass through that circuit, and the beep sound will not be given by the multimeter. So that's also one important aspect we use the multimeter to check. Okay, so that's about theory. Now let's move on to a brief tutorial. So here I have made a simple circuit using a potentiometer and a bulb. So if we simulate this, then this bulb will light up, and if I change the resistance value, as you can see, the intensity of this light will increase. So if I turn this knob other side, then intensity will decrease. So this is a simple circuit. So what I now need to do is I need to measure the voltage between the terminals of this variable resistor. So what I can do is I can either search for multimeter, and I can take this, or it is normally in the bottom in Tinkercad. So here you can choose in simulation, you can choose what parameter you are measuring. So here, since I want to measure the voltage, I will be choosing voltage. If you want to measure the ampere, I mean the current or the resistance, you have to choose that. So then I connect these nodes. So I connect the negative terminal to the negative side. As you can see, the current is passing through this terminal and then goes through this terminal. So this is the negative side, and this is the positive side. And if I simulate this, then I can see it carries 8.58 amperes, 8.58 ohms, and this is a 9-volt battery. So when the resistance is at its fullest, the voltage it carries is greater. So if I turn this knob, you can see the voltage is dropping. So the important thing to notice is that I have connected this voltage parallelly with this resistor to measure the voltage. And similarly, if you want to measure the current, I tap this and change this to amperage. Now, if you measure this, then it will give a value, but it's not correct because the connection is parallel. Okay, therefore, what happens is, as I mentioned earlier, the current which is coming from battery will divide into two parts, and one part will go through this multimeter and the other part will go through this potentiometer. So what this value gives is not correct. So even it here it even doesn't change. Okay, so what you have to do is connect this multimeter in series with the circuit. So what I'm going to do is I'm going to disable this connection, and I'm going to connect this to my positive side, and then my negative side. What I do is I will take and connect it here.
So now if we check the current path, what happens is it comes from the positive terminal and then it goes through here. And from this terminal, it will go to multimeter. And from multimeter, it comes back to this terminal. And then I need to also connect this terminal with here. Then it has a full current path and it is all in series. So now if I simulate this and wait. Sorry. Yes. So there's an error in the simulation because like these two are already connected, right? Therefore, as you, I believe you have learned about breadboards earlier. So here what happens is these 5 nodes are already connected. So now this doesn't make this current going from, this doesn't make the current go through multimeter. So what we have to do is we have to erase one of these and let's erase this and let's take this positive terminal here and then we connect our positive terminal here and then it goes through this part and when we connect the negative terminal here. Now it makes a closed circuit. Now if we simulate and change here, we can see the current is increasing and then therefore the intensity is increasing. Okay. And then the final demonstration, if you want to measure the resistance. Now this is very important. If you want to measure the resistance, you can't simply like, let's try. So I want to measure the resistance between these two ends of this resistor. So if I simulate this, it will give a value, but the thing is, since this circuit is connected to a voltage source, it might get damaged. So when we use multimeter as a ohm meter or to measure the resistance, what we do is we take that resistance separately and connect these two terminals directly. Okay, the reason why we are doing this is because this multimeter has a separate voltage source to supply when it is measuring the resistance of some device. So therefore, using this kind of external circuit will damage, might damage our multimeter. So if we measure it like this, you can see when I turn this knob here, the resistance will increase and here resistance will decrease to 0. Okay, so that's how you connect it. Unfortunately, I don't have a multimeter with me, so I won't be able to demonstrate this using the camera. So if you guys have a multimeter, I encourage you all to check it out and learn how to measure those things. And with that, I will conclude my session. So I will pass the mic and have a good day, everyone. Am I audible? Yes, you are. Hello. Yes, Pujan, you are audible. Okay. Good evening, everyone. And I'm really glad to have this opportunity to conduct a session for you guys. So let's start. So far for 3 days, I think you have learned many things about introduction to robotics and then have gained some knowledge about Arduino and switches as well as sensors likewise. So today we are going to learn about electric motors. So if I tell my flow,
flow of my part. First of all, I'm going to talk about basically classifications about electric motors, such as DC motors and AC motors. Then I categorize DC motors into two parts, DC brushed motors and brushless motors. Then DC brushed motors has been categorized into GM motors and GLS motors. And also we are talking about servo motors and stepper motors. So first motor classification is DC and AC. So here you can see in this image, it's a DC motors like this and AC motors. So DC means direct current and AC means alternative current. So direct current is, I hope you have learned about that, DC and AC. That magnitude and direction is not varying with the time in DC, but in AC, magnitude and direction is varying with the time, right? So DC motors are powered up by single phase, and also here speed varying with the time due to flux variation. And the relation between speed and torque is inversely proportional to each other. When speed is increasing, torque is decreasing, and speed is decreasing, torque is increasing. So these motors are used in when we are making small robots and also electric cars, small electric cars and toys. I hope you have seen these motors inside of broken electric cars, right? Remote control cars. So, and then AC motors. Maybe in your house, you have a water pump, so it's a AC motor. It looks like this. So these motors, these AC motors are powered by single phase or three phase. Most of our houses are using single phase, but some are using three phase also. Then these motors, they are durable and quiet. Actually, in some applications, DC motors are more quieter than AC motors, such as DC fans are more quieter than AC. So the second one, let's categorize DC motors into brushed and brushless motors. So basically, according to the name, brushed DC motors are having brushes, but brushless DC motors are not having brushes. So the working principle of these brushed DC motors, I hope you all know the Fleming's left-hand rule, right? In A level, according to in A level times we have learned about that. So when we apply our this direction to the direction of the magnetic field N to S, and middle one is for the direction of the current, then we can basically see the direction of force go upwards, right? And you can apply that rule for this shaft also. Then you can really see the direction of that force goes to downwards. So that's how this rotor is rotating within a magnetic field. So here, these are the brushes. You can see two brushes here. When rotor is rotating, it's touching with these brushes and make noise.
in broken toy cars, maybe you have seen there are capacitors. Those capacitors are used for reduce that noise made by the motor. Then we are moving into brushless DC motor. Here the working principle is somewhat different than brush DC motor. Here ESC stands for electronic speed controller. So this is controlling how to power up these coils. You can see there are 3 coils. Imagine when you power up this coil, it's getting magnetized. When you power up this coil only, not these 2, getting magnetized, and in the middle of this, you can see a field magnet. So since this is magnetized, this field magnet is rotating towards that. At that moment, ESC stops this power, stop the current flow in this coil, and it power up this coil, and then this field magnet is rotating that direction. Likewise, then it powered up this coil and this coil and this coil. Likewise, that's how this field magnet is rotating. So that's the working principle of this brushless DC motor. So these brushless DC motors are used in drones and robots also. Here, brushed DC motors are less efficiency and also less durable than brushless DC motors. Yeah, that's about brushed DC motors and brushless DC motors. Right. Now I'm going to show you a small part of the video about how to control speed of these brushless DC motors. So their speed controller is used to control the speed of that brushless DC motor. So let's now move into DC brushed motors under the classification of GLS motors. So vibration motors are GLS motors and DC brushed motors. So here you can see actually these are used to feel the vibration, used for haptic feedback, and you will see mostly used vibration motor is coin vibration in this image. It's coin vibration motor. Give me a minute. Right. Actually, this coin vibration motor is known as pancake motor and shaftless motor. Here, you can see there is no moving part, external moving part in this motor, coin vibration motor, and it's small in size also. So because of its small in size, we can use
it's in a wide variety of applications, such as in mobile phones, we are using this coin vibration motor, and also handheld instruments, portable devices, and also medical applications. Usually, these vibration motors are powered up by equal or less than 3 volt voltage. Okay, now let's move into geared motors, geared DC brushed motors. Here you can see 5 types of motors: Hobby gear motor and micrometal gear motor, 25D gear motor, 37D gear motor, and then planetary gear motor. So here Hobby gear motor. Maybe you have seen those gear motors in line following robots. We are using that to make line following robots. So here this Hobby gear motor is powered up by 5 volt. And it's, if you break this, here gears are made in plastic. So this can't hold much weight. But this micrometal gear motor, gears are metallic, and you can see it's out of the box. See the gearbox here, and also it can hold somewhat much weight than this Hobby gear motor. And here apply voltages. Actually, there are various kind of micrometal gear motors as well, like 6 volt to 12 volt. 12 volt micrometal gear motors, stall current is about 0.75 amperes. Actually, you don't need to memorize those values. You can refer a data sheet to get when you need it, right? So stall current, I have used the word stall current. Stall current means the current which is drawn by the motor when it's supplied voltage. So here 25D gear motor. What's the meaning of what stands for this 25D? It is for the motor diameter is 25 millimeters. This face diameter is 25 millimeters. That's why it's called 25D. So here you can see some part, a part like a drum. It's called as encoder. This is measuring the rotation of the motor. Right. Likewise, 37D is as the same as this face diameter is 37 millimeters. That's why it's called as 37D. Last one is planetary gear motor. This is somewhat different than others. Actually, here design is different also, and more torque. And also 12 volt and 24 volt motors are there in planetary gear motors. And why this is called planetary? In the gearbox, there is a gear which is driving a outer ring gears, like called as planet gears. So that's why this is called as planetary gear motor. So this gives more torque. So this is good for used in robotics when we are making robotics. And also as an advantage, main advantage of this planetary gear motor is highly efficient than others. So now let's move into the hobby servo motors.
Right. Here you can see the gearbox, gears, and also potentiometer and DC motor, control circuit. So why to this hobby servo motors? Actually, there is a specific characteristic of these hobby servo motors. Using this, we can get specific angles. That's how this is different from others. So here potentiometer, from the potentiometer, we can have various voltages and control circuit controlling the process, and H-bridge configuration allow the controller to steer current through this motor in both directions, clockwise and anti-clockwise. Okay, so this is powered by 5 volt. And here you can see 3 wires are there. Red one is for power supply 5 volt, and brown one is grounded. And the orange one is for giving the signal. Good, from the Arduino. Okay. Here are the examples for these hobby servo motors. First one is SG90, and second one is MG90, and then MG995, and there is one also MG996. So SG90, this is small in size. These 3 of them are also small, but here gears are made in plastic, so it can't hold much weight. And also this gives the angle approximately 180, but this MG90 gives this MG995 gives about 120. This also giving 180. But these two, this MG90 and MG995 motors are giving gears are made in metal. Actually, this one MG90 is good for using robotics. These are also we are using small applications in robotics. Okay, now I'm going to show you an application of this servo motor. Okay. Finally, we are going to talk about stepper motors. Right. These stepper motors are used in industry. Actually, since this high accuracy, and the special thing of this stepper motor is we can get precise small angles using these stepper motors. Actually, maybe you have seen 3D printers. In 3D printers, these type of these stepper motors are used. Okay. So these stepper motors are controlled by motor drivers. Yasanta will
teach about motor drivers today. So this is the end of my part. Thank you very much. Over to you, Yasant. Thank you. Okay. I think you can hear me. So you some time to share my screen. I think you can see my window. Uh, First of all, I think I will play this video. Somehow I think video is not ready. So let's go to our presentation. Today I have to explain about motor driver and why we need drivers. So first of all, I think I will explain about what is a motor driver and why we need it. So in my slide, you can see we need a motor control, motor driver or motor controller. To illustrate that, I think I can use some illustrated slide. Give me a second. I think you can see my window. In this illustration, I use motor and voltmeter and a ammeter and also a power supply. So I will start my simulation. Then you can see the values and the details. So you can see that the motor is rotating at 6,796 RPM. So when we increasing the voltage, you can see that the RPM of the motor will be increased. When I decrease the voltage to 0, you can see that motor will stop. So we can control the speed of the motor by regulating the voltage. So that's why we need a motor controller to handle the rotation of a motor. So but I think we don't. It's not necessary to need a motor driver to control a motor because we can rotate a motor without motor driver. But for in robotics, I think we recommend that we have to use a motor driver because we need some constant speed, like also some how many oscillations, like that measurements. So we have to use motor driver. So I will explain about what is a motor driver. I think a motor driver is the communication between the Arduino board and the motor, which interface that communicate between Arduino board and motor. So when Arduino board tells to motor rotate, motor drive is tell how much speed you should rotate. I think in next slide you can see the how we control the
rotation side and speed of the rotation. So we use PW signal, like it's used for controlling the speed of the motor. Also, we use H pitch concept for the control the direction of the rotation. So I use other slide. I think I explained this circuit more about the rotation. මේක ගැනකොත් මේක දැන් ඔයාලට පේනද මේ කැරකෙන ස්පීඩ් එකක් ලින්ක් වෙත් ඒ ටිකමයි මම ලින්ක් එකේ සිග්නලින් කියනවා අපෝ එතකොට මේකේ අර ඔයාලට පේනද මේ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කරනකොට අපිට පුළුවන් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න. එතකොට දැන් අපි අර මෝටර් ඩ්‍රයිවර් එකකදී කරන්න පුළුවන් chance එක තමයි දැන් ඔයාලට පේනද දැන් මේක මම අතින් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. අතින් කන්ට්‍රෝල් කළා තමයි මේකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක කරන්නේ දැන් අඩින බෝඩ් එක ඇත්තටම අපි අතින් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඒක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රිකල්. එතකොට අපිට ඒක කොහොමද මේ මෝටර් එක ඉලෙක්ට්‍රිකලි කියන්නේ මේක මේ විදිහට කරකැවෙන මෙච්චර ස්පීඩ් එකක් ඕන කියන එක කියන්නේ තමයි අපි මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මම මේ සර්කිට් එක චූට්ටක් වෙනස් කරලා ඔයාලට මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. චුට්ටි වැඩක් කළා මම හිතන්නේ මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක රිනාගේ කියන්නේ අනිත් පැත්ත තමයි මේක කරගෙන. එතකොට දැන් මේකේ දන් රින මාරු කරනකොට ඔයාලට පේනවා motor කරගෙන දිශාව. නැත්නම් the direction of the rotation of the motor can be changed by changing the two terminals of the power. එතකොට මේ power terminals දෙකේ පැති දෙක මාරු කරලා අපිට පුළුවන් මේක කරගෙන දිශාව වෙනස් කරන්න. ඒතර මේක තමයි අපි motor drive එකක් පාවිච්චි කරලා electrically කරන්නේ. අපි මේ mechanical මේ කරේ motor එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් electrically signals ප්‍රමාණයක් දීලා මේක කරන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේන්නේ මගේ ස්ලයිඩ් එක ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. එතකොට මේ ස්ලයිඩ් එකේ ඔයාලට මේ ස්ලයිඩ් එක ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්විච් හතරක් එක motor එකක් මේ වගේම power supply එකක්. There are 4 switches and power supply in the motor. So when we opening and closing the switches, you can see the direction of the rotating the motor will change. You can switch අතර මේ අපි close කරන සහ open ඉදී අනු වලට පේනදී දැන් මේකේ directions වෙනස් වෙනවා. ඒතර මේක තමයි mechanical ක්‍රමවේදය අපි පාවිච්චි කරන motor එකක දිශාව වෙනස් කරන්නේ. ඒක අපි ඉලෙක්ට්‍රිකලි පාවිච්චි කරන්නේ මේ පුළුවන් මේක ඩිරෙක්ෂන්ස් මාරු කරන්න. ඊට අමතරව අපිට ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන PWM කියලා. පල්ස් මොඩියුලස් පල්ස් විඩ්ත් මොඩියුලස් කියලා. ඒතර ඒකේදී අපි කරන්නේ කිසියම් වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ දැන් ඔයාලා මම කලින් පෙන්නන ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්නේ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කර අපිට පුළුවන් මෝටර් එකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි ඒකත් ඉලෙක්ට්‍රිකලි කරන මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒක කරන විදිය පෙන්වන්න කලින් අපි ඒකට පාවිච්චි කරන සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් සර්කිට් IC එකේ නැත්නම් මේ තියෙන්නේ ඒ IC එක. මේ IC එක බලපෑම් පින්ස් තියෙන මෝටර්ස් දෙකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මෝටර්ස් දෙකක රොටේෂන් එකේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක පින් එකෙන් පින් එක ගැන කියන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. Now you can see that the VCC1 pin is used for the logical circuit, which means again VCC1 කියන එකෙන් තමයි අපි කියන්නේ දැන් හිතන්න ඔයාලට අපි කියනවා මම වෝල්ට් 5 තමයි උපරිම එකෙන් කරකවන්න කියන සිග්නල් එක දෙන්නේ වෝල්ට් 0 තමයි කරකවන්න නැති කරන්න කියන සිග්නල් එක. එතකොට මේ දෙකම අපි මේ IC එකට කියන්නේ මේ VCC1 කියන පින් එක පාවිච්චි කරලා අපි යාට වෝල්ට් 5 දෙනවා කියන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන වැඩිම වේගෙන් කරකවන්න කෙනා වෝල්ට් 5ට අදාළව තමයි ගන්න ඕන. ඒතර VCC2 කියන්නේ අපි සමහරලාට දැකලා ඉතින් දැන් අර මම කලින් පෙන්නුවා වෝල්ට් සාමාන්‍ය වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙන ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් වෝල්ට් 5ට වඩා වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් දීලා අපිට පුළුවන් නම් කරකවන්න අපි ඒක තමයි VCC2 එකට දෙන්නේ.
ඒතර VCC1 එකේ තියෙන අපිට අපි කියන මේ reference value එක තමයි වැඩිම voltage එක විතර පාවිච්චි කරන්න ඕන කියන්නේ. ඊට අමතරව මේක පෙන්නනවා ඔයාලට ground pin 4ක් තියෙනවා. ground pin 4 තියෙන්නේ motors දෙකට. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මේකේ output 4ක් තියෙනවා. මොකද motor එකක terminals දෙකක් තියෙනවා. ඒතර motors දෙකට terminals දෙක ගානේ output 4ක් තියෙනවා. output 1 and output 2 කියන්නේ එක motor එක පාවිච්චි කරන දෙක. output 3 and output 3 එකයි output 4 එක කියන්නේ motor එක. ඒතර මේ දෙකෙන් නම් මේ control එක මම ඒක circuit diagram එක පෙන්නන්නම් අර simulation එකත් එක්ක. එතකොට මෙතන තියෙනවා අපේ control pin කියලා. මේ control pin එකෙන් තමයි අපි කියන්නේ අයා කරගෙන යන පැත්ත. එතකොට මේ IN input 1 and input 2 කියන්නේ motor එකට දාලා input 3 and input 4 කියන්නේ motor එකට දාලා. එතකොට input 1 and input 2 එකේදී අපි කරන්නේ එයා දෙකම low. එහෙම නැත්නම් දෙකම කරන්ට් එකම තිබ්බොත් normal rotate වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට ඒ rotate වෙන මම හිතන්නේ logical මේ voltage එකෙන්. එතකොට අපි input 1 එක high දීලා input 2 එක low කරොත් එයා rotate වෙනවා එක දිශාවකට. දැන් ඒ දිශාව දෙක අපි input 1 එක 0 කරලා input 2 එක high කරොත් එයා අනිත් පැත්තට කරගන්නවා. ඒ වගේම අපිට එකපාරම මේක rotate වෙන එක නවත්තන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ දෙකම high කරනවා. ඒතර මේක නිකන් හරියට අර truth diagram එකක් වගේ මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය. එතකොට දැන් මම කලින් කිව්වා අර PWM එක. ඒ කියන්නේ PWM එක කියන්නේ අපි කියනවා කොච්චර වේගයකින්ද කරගෙන ඕන දිශාවක් කිව්වා. හැබැයි අපි කිව්වේ නැහැ කොච්චර වේගයකින් කරගෙන ඕනද. ඒතර කොච්චර වේගයකින් කරගෙන ඕනද කියන එක නම් පාවිච්චි කරන්න අපි මේ enable pin කියන එක. මේ enable A enable B කියන pin දෙක. ඒතර මේ pin දෙකට අපි PWM value දෙක දුන්නාම එයා ඒ ගානට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හිතන්න අපි වෝල්ට් 5 නම් දීලා තියෙන මැක්සිමම් එක වෝල්ට් 3 කියන්නේ ගොඩක්ම වේගෙන් කරගෙන නැත්නම් ඊට වඩා චුට්ටක් වේගෙන් කරගෙනවා වගේ අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. ඒ අයිඩියා එක ගන්න මෙන්න මේ පින් එකේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ motor drivers වර්ග ගොඩක්. මේකේ සාමාන්‍ය එක යුසේජ් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා motors 4ක් 5ක් control කරන්න. ඒ වගේම motors 2ක්. ඒ වගේම සමහර ඒවා voltage එක වැඩි කරලා වැඩි high speed එකකින් රකවන්න වගේ ඒ වගේ තැන් වලින් පාවිච්චි කරන motor drivers තියෙනවා. එතකොට මම යන්නම් practical එකට. practical එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන circuit diagram එක. මම circuit diagram එකේ වෙන දේ ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලට පේනද මම හිතන්නේ දැන් මේකේ තියෙන pins ටික මම මුලින්ම කියාගෙන යන්නම්. මුලින්ම තියෙන pins ටික තමයි අපි ගත්තොත් මුලින්ම power supply. 9 volt power supply එකකින් minus එකක් දීලා තියෙන breadboard එකට. ඊට පස්සේ plus එකක් දීලා තියෙන breadboard එකට. ඊට අමතරව අර මම කලින් කිව්වා වගේ Arduino board එකෙන් 5 volt එකක් අරන් ඇවිල්ලා අර මම කිව්වා වගේ මෙයා තමයි මගේ reference value එක. කියන්නේ කරගෙන යන වැඩිම එකට දාලා reference value එක මේ IC එකට දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ Arduino board එකේ සහ power supply එක අතර voltage difference එකක් තියෙන එක වළක්වන්න. මේ ground දෙක එකම මේකට connect කළා. ඊට පස්සේ මේකට දාලව IC එකකට දාලවත් grounds ඔක්කොම එකට connect කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ ඔක්කොම තියෙන එකම ground level එකේ ඊට සාපේක්ෂව තමයි voltages තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ pins ගත්තොත් ඔයාලට වෙනද මේ out දෙක මේ පොළ පාට pins දෙක තියෙන්නේ motor එකකට දෙන out දෙක. ඒතර motor එකේ voltage එකමයින් අපි පොඩි voltmeter එකක් set කරලා තියෙනවා. එතනින් අපිට පුළුවන් motor එකේ voltage එකමයින් කොහොමද වේගෙත් එක්ක voltage එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට අමතරව පොඩි switch එක පාවිච්චි කරන්න අපි Arduino board එකට කියන කොයි පැත්තටද කරගෙන ඕන කියලා. එතනදී IC දෙකක් එතනදී අපි පාවිච්චි කරන resistors දෙකක්. ඒතර ඒ දෙක පාවිච්චි කරලා තියෙන අතරකුව අපිට වෙනවා resistor එක වයිචල් මම ඇයි කියලා අඳලා වෙනනම් හිතුවා. ඊට අමතරව මම දන්නේ මේ pins ටිකට තව කහපාට වයස් දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මේ කහපාට වයස් දෙක අපි අතනකොත් එක දෙක පාවිච්චි කරන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ direction එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ දම්පාට එක පාවිච්චි කරන්නේ PWM value එක දෙන්න.
සර් මේක තමයි සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. මම දැන් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා වලට අහන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේකේ කෝඩ් එක පෙන්වන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කියන මෝටර් එකේ පින්ස් මොනවද කියලා. මෝටර් එකට දෙන පින්ස් මොනවද කියලා. පින් 1 පින් 2. ඊට පස්සේ අපි ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන පින් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන PWM පින් එක මේ තියෙන මේක. ඒ පින් එක තමයි අපි තුනට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්විච් පින්. කියන්නේ ස්විච් එකට දාලා පින් එක. ඒතර මුලින්ම කරන්නේ අපි Arduino මම දැනවල ප්‍රමාණයකට දන්නේ නැති. ඒතර මුලින්ම කරන්නේ පින් එක අපි මොකටද පාවිච්චි කරන අවුට්පුට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් එකක් කියලා මුලින්ම ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපි void setup එකේ කරලා තියෙනවා. මොඩ පින් එක පින්ස් දෙක තුනම අවුට්පුට් සහ ස්විච් පින් එකෙන් අපිට ඉන්පුට් එකක් ගන්න කියලා අපි Arduino board එකට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි ස්විච් පින් එක රීඩ් කළා වල. එහෙම නැත්නම් ස්විච් පින් එක වලන අපි on එකේද off එකේද කියලා. on එක නම් අපි කියනවා මේ දිශාවට කරගෙන off එක නම් අපි කියනවා අනිත් දිශාවට කරගෙන. එතෙන්දී මම මේක රන් කරලා වෙනනම් ඔයාලට කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා ගන්නට. දැන් ඔයාලා වෙනටි මේක කිසියම් වෝල්ටේජ් එකකින් වෝල්ට් 4.1.7ක් වේගෙන් වෝල්ටේජ් මේකට මෝටර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මෝටර් එක කැරි කරන 244යි RPM වලින්. එතකොට දැන් මේක වෙනස් කරොත් මේ ස්විච් එක මාරු කරත් ඔයාලා පේනදී වෝල්ටේජ් එක අනිත් පැත්ත දිශාව මාරු වෙන හින්දා තමයි ඍණ ලකුණ වැඩිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ස්පීඩ් එක මාරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මේකේ තියෙන values වෙනස් කර කර පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනදී මේ ස්විච් එක වෙනස් කරන් දිශාව මාරු වෙනවා කියලා. ඒතර මම මෙතන වෙනස් කරන්නම් 200 වගේ වගේ. ස්පීඩ් එක. ඒතර ස්පීඩ් එක දෙන්න පුළුවන් අගයන් ගැන කිව්වොත් අපිට ස්පීඩ් එක දෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 0.255 අතර. ඒකට හේතුව කිව්වොත් 255 කියන්නේ 255 අතර කියන්නේ 16 bit එකක් තමයි තියෙන්නේ Arduino process කොටයි. එන්න දෙන්න පුළුවන් අපිට 16 bit value එකක්. ඒ කියන්නේ 255 අතර. එතකොට මට මම පින්නොත් මේක බලලා හරි පෙන්නන්නේ දැන් අර 255 කලින් තිබුණේ 3 ගාන දැන් 5 කියන්නේ අපි 255ටම අරන් આવොත් ඒතර ඔයාලට පෙනේ මේකෙන් ඇත්තටම කොච්චර කරන්ට් එකක් ඒතර බැටරියෙන් 255ටම අරන් එනවා. එතකොට 4.7 ගානම තියෙනවා. ඒතර මේක දැන් අපි කිව්වොත් ස්පීඩ් එක බිඳුව කරන්න කියලා. බිඳුව දෙමු. කොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ හැරෙන්නේ නැහැ කියන එක බලන්න. යාට RPM එකක් නැහැ. එතකොට දැන් මේකෙත් අපිට පුළුවන් හයි ලෝ වෙනස් කරගන්න කොහොමද? මම දෙකම ලෝ දෙන්නක් උතර වෙනස් වෙන්නේ නැති. අපි ස්පීඩ් පින් එක බිඳුව දෙන්න තියෙන නිසා කොහොමද නෑ. අපි මේක එකක් හයි දුන්නොත් අයිඩියල් අපි වැලියු එකක් දෙමු මෙතන සාමාන්‍ය 100 වගේ. ඒකට වැල්පෙන් මේ ගානට මේ වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක අපිට ස්පීඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි robotics වලදී කරන්නේ අපිට ගැලපෙන ස්පීඩ් එක අපි චෙක් කරලා ඒකට අදාළව PWM වලින්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ මෙතන මේ අපි envelope write කරන value එක අපි ඒක හොයාගන්න. එතකොට ඒ value එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ හැමතැනදීම එයාගේ ස්පීඩ් එක විදියට. ඒ ස්පීඩ් එක දැන් PWM එකට අදාළ ස්පීඩ් එක ඔයාලට පේන මේ මෝටරේ පෙන්නනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ චෙක් කරලා කියන අපි එක එක ගෑන් දීලා චෙක් කරලා බලන කොච්චර ස්පීඩ් එකද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒක තමයි මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක වෙන්නේ වැඩ ටික. ඒතර ඒක ගැන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට ස්ලයිඩ් එකට අහන්න පුළුවන්. If you have any question about this simulation you can ask from this Slido platform. එතකොට ඊළඟ එක තමයි step up mode එක. step up mode එකට යන්න කලින් මම කියන්න ඕන මෙතන ඔයාලා දකින්න ඇති අර ස්විච් එක ස්විච් එක තිබෙන මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතකොට මෙයා තමයි අපි Arduino board එකට දීලා තිබුණේ.
මේ resistors දෙක high කරේයි කියන්න තමයි මට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. එතකොට මම කියන්නේ ඒක high කරේ කියලා. ඔයාලා දැන් පේන දෙයක් තමයි දැන් මෙයා අපි Arduino board එකට connect කරොත් මේ pin එක. එතකොට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ +5 volt. දැන් අපි මාරු කරොත් මේ ස්විච් එක දිශාව ඒත් තාම තියෙන්නේ මෙතන +5 volt. වෙනසක් වෙලා නැහැ. එතකොට මේ 5 volt තියෙන එක Arduino board එකට කියන්න බෑ අපි මේක තියෙන්නේ දැන් තියෙන බිඳුවයි කියලා. ඒක නැත්නම් මේ voltage එක අපි අඩු කරන්න තමයි මේ resistor එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේක හරහා current එකක් ගිහිල්ලා මෙතන voltage එක 0 වෙනවා. ඒකට තමයි අපි එතන resistors දෙකක් පාවිච්චි කරේ. එතකොට මම යන්නම් ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එකට. ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ servo motor එකක්. එතකොට ඒකෙදී අපි inbuilt library එකක් පාවිච්චි කරනවා servo.h කියලා. ඒ library එකෙන් තමයි අපිට ඕන functions හුඟක් ඒවා declare කරලා තියෙන්නේ. එතකොට there are so many functions in servo library such like rotation speed, minimum PWM and maximum PWM like that. So එතකොට අපි ඒකේ තියෙන ක්ලාස් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක රන් කරන්නේ. අපිට ඉතල අලුතෙන් කල්පනා තියෙන මේ power supply එකක් පාවිච්චි කරනවා 6 volt. එයා මුලින්ම අපි ground එක breadboard එකට connect කරලා ඒ වගේම plus එකත් අපි connect කරන්නේ 5 volt. ඒ නිසා තමයි අපි මේ 5 volt connect එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. 5 volt regulator එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට 5 volt regulator එකට අපි power supply එක දීලා එතනින් අපි out එක ගන්නවා. 5 volt. ඒ out එක අපි දීලා තියෙනවා servo motor එකට. ඊට අමතරව servo motor එකට අවශ්‍ය input එක කියන අපි කොච්චර angle එක කරගෙන ඕනද කියන්නේ විස්තර දීලා තියෙනවා. තව pin එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකට pin number 13 බෑ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒතර මේකෙදි ඔයාලා පේනද මේ නිල් පාට පොඩි capacitors දෙනවා. මේ regulator එකට පුළුවන් oscillate වෙන්න. එහෙම නැත්නම් වැඩි current එකක් අදිනකොට මේකේ voltage up වෙලා low වෙලා පොඩි නිකන් wave එකක් වගේ ඇති කරනවා. මේ wave එක ඇති වෙන එක නවත්තන්න තමයි පොඩි capacitors දෙකක් අයින් කරලා තියෙන. ඒක ඇත්තට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. වලට ඒක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ ලොකු voltage එකක් අදින එකනේ. ඒක මම හිතන්නේ එච්චර අවශ්‍ය එකක් නැහැ. ඒතර මම code එක ගැන ඉස්සර කරොත් code එකේ මුලින්ම අපි අර කියපු අර inbuilt library එක එහෙම නැත්නම් servo.h කියන library එක import කරලා තියෙනවා. ඊට මුලින්ම අපි my server කියලා අපේ object එකක් හදන. ඒ කියන්නේ අපි එකෙන් කියනවා මගේ ගා server තියෙනවා එයාට මේ කියන characters දෙන්න කියලා. ඒතර ඒකෙන් ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. server කියන එකට my server කියලා. ඒතර my server එකටත් දාලා අපිට දෙන්න පුළුවන් එයාගේ pins. ඒතර අපි මුලින්ම කියනවා අපි එයාගේ control pin එක. නැත්නම් අපි signal pin එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ number 13 එක. ඊට පස්සේ minimum pulse width එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම PWM එක ගැන කිව්වට මම හිතන්නේ PWM එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒක කියන්නේ මම වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කාලයත් එක්ක voltage එක. අපි කියන මේකට DC voltage එක කියලා. එතකොට අපි AC voltage එකක් වමෙන්නොත් AC voltage එක සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මේ වුණාට අපිට Arduino board එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ එකක් අපිට දෙන්න බෑ. මේ වගේ variety එහෙම නැත්නම් oscillate වෙන voltage එකක් අපිට දෙන්න බෑ. අපි ඒකෙදි අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි trick එකක් පාවිච්චි කරනවා. Arduino board එකට දෙන්න පුළුවන් උපරිම අගය තමයි 5 volt. එහෙම නැත්නම් එයාට දෙන්න පුළුවන් බිඳුව. දැන් එයාට ඊට වඩා වෙනස් අගයක්. 3 volt දෙන්න ඕන. එයා කරන්නේ මෙහෙම පොඩි සිග්නල් එකක්. එහෙම නැත්නම් චූටි සිග්නල් එකක් දෙනවා මිලි තප්පර දෙකක වගේ. ඊට පස්සේ චූටි වෙලාවක් ආපහු බිඳුව කියන්නේ 0 voltage එකේ තියාගෙන. ආපහු දෙනවා මෙන්න මේ වගේ high voltage. 2 milliseconds.
එතකොට දැන් මේක ලං කරොත් ඒ කියන්නේ දැන් මිලිසෙකන්ඩ් තප්පර වලට ගත්තොත් ඔයාලට පේන්නේ නිකන් මේක. මෙහෙම චූටි මේ වගේ චූටි හීනි වෝල්ටේජ් වගේ. ඒත් මේකේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඉෆෙක්ටිව් වෝල්ටේජ් එක. අපි කියනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් එක. ඒක චුට්ටක් පල්ලෙහාට බහින වෙන්නේ මෙහෙම. 5 වෝල්ට් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ආඩියෝ වලදී වෝල්ටේජ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඇනලොග් පින් එකදී. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපිට කෙලිම 5 වෝල්ට්ම දෙන්න ඕන නම් අපි දිගටම මෙහෙම 5 වෝල්ට් අප් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර වෝල්ටේජ් එක අපිට අඩු කරන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ මේ දෙන ඩිෆරන්ස් එක වැඩි කරනවා ටික. මෙන්න මේ ඩිෆරන්ස් එක අපි ටික වැඩි කරොත් අපිට බලන්න වෝල්ටේජ් ලෙවල් එක ටික අඩු කරන්න. මේක තමයි PWM වලදී වෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ වගේ පොඩි විත් කියන්නේ පොඩි චූටි පරතරයක් තියෙන සිග්නල් එකක් කියනවා. මේකට කියන්නේ ඒකත් නෑ සිග්නල් එකක්. වගේ සිග්නල් එකෙන් තමයි අපි කරන්නේ මේකේ වෝල්ටේජ් එක ඉෆෙක්ටිව් එක වගේ පොඩ්ඩක් පහත් කරන්නේ. ඉතින් තමයි අපි අපේ වෝල්ටේජ් එක අපිට ඕන ගන්නට අඩු කරලා හදාගන්නේ. එතකොට මම අන්නම් ආපහු මගේ ස්ක්‍රීන් කලින් තැනට. තර PWM එකේදී දැන් මෙතන මම තමයි කතා කරන්නේ. මෙතන මිනිමම් පල්ස් එහෙම නැත්නම් අපි කියන මිනිමම් PWM. එහෙම නැත්නම් අඩුම PWM එලියට 500 දෙන්න. ගන්න කීයද මිනිමම් එක සහ මැක්සිමම් එක. ඒ කියන්නේ ගත්තොත් එයාට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් වලට පේන පිට පල්ලෙහා තියෙන my server.right. එතන තියෙන්නේ මම සර්වර් එකට කියන මෙච්චර ඇන්ගල් එකක් රොටේට් වෙන්න. ඒ රොටේට් වෙන්න කියනකොට මෙතන 500 කියලා අපි ගන්නේ එයා බිඳුවයි. අංශක බිඳුවට අදාළ පිහිටුමට එන්න තියෙන්න ඕනේ මිනිමම් PWM වගේ. ඒ වගේම 2500 කියලා අපි ගන්නෙ මැක්සිමම්. ඒ කියන්නේ 180ක් කරගුණාම එයා 180ක් කරගෙන එයාට දෙන්න ඕනේ PWM වගේ. ඒතට ඒ යගයන් දෙක අපි සාමාන්‍යයෙන් මෝටරයට වෙනස් වෙනවා කියන්නේ. සර් මෝටර් එකකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට්ලි තමයි හොයාගන්නේ කීයද මිනිමම් එක සහ මැක්සිමම් එක කියලා. එතකොට එතන දෙන්නේ අපි අතරම කිව්වොත් පොඩි PWM වගේක් එහෙම නැත්නම් කලින් කිව්වා මිලිසෙකන්ඩ් පරතරයක් වගේ එකක් දෙන්නේ. ඒක එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි කියනවා මුලින්ම සර්වර් එකට බිඳුවට අදාළ පිහිටුම දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා 45 හරවන්න. ඒ වගේම 90ට හරවන්න. 180 180. එතකොට මේ සිමුලේෂන් ස්ටාර්ට් කරත් ඔයාලා පේනද මේකෙත් මේ දීලා තියෙන PWM වගේන් හරියටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැක්කේ නැති මේ 500 දාලාගේ හරියටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට මම මේක ආගේ වෙනස් කරන්නම් නිකන් 600ට වගේ. දැන් බලමු සමහර වෙලාවට එතන සුන්නේ. ඒතර අපි මේක එක්ස්පෙරිමන්ටලි වෙනස් කර බලනවා අපිට ගැලපෙන PWM එකේ අදාළව කොහොමද මිනිමම් PWM සහ මැක්සිමම් එක හොයාගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා පේන්නේ අර 90 හරියට කරකෙන්නේ 180ට දාලා ටිකක් අඩුවෙන් කරකෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගාන්ට අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මේ අගයන් වෙනස් කර. මම හිතන්නේ මේක තමයි සිමුලේෂන්ස් දෙක වලට අදට කියන්නේ. එතකොට මම ආපහු මේකේ තියෙන ඒවල් ගැන පොඩි හිඳින්වීමක් කරගන්න. In this simulation we use Arduino board, voltmeter and a motor and power supply and L293D IC. I think we have already explained about this. But you can see that in the using this IC, we can control the speed and the direction of the rotation of the motor. So we can read the readings of the voltmeter, and when we adjust these values like PWM values, we can change the voltage level.
think you can see that now the voltage is increased. So by adjusting the PWM values, we can increase or decrease the rotation speed. Like switch to change the direction of the rotation. When I switch the switch, you can see that the direction of the rotation has been changed. So basic part of the circuit, I think you can see all the components and other things. When we talk about the code, there are first of all we declared the 4 variables to store the pin numbers. Then we declare what pin should do, like output or input. Then we have the code. When the switch is high, we generate motor pin to low and PWM value to 200. Else, we give that PWM value of the PWM to 255. So I think these are the basic simple prototype of motor drive. So then I move to next slide. In this slide, we used audio remote and the 5-volt regulator and this motor and the power supply. So motor. In this simulation, we have so that we can control the rotation of the servo motor by changing the PWM value. I think this all these simulations can be, you can get it from the Tinkercad, and you can also try to simulate these things, and I think you will be like to simulate like this. එතකොට මේක ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන ඔක්කොම Tinkercad එකෙන් බලා ගන්න. මේක සාමාන්‍ය Google search එකක් දාන්න chat එකට. ඔයාලට මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා slide එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. If you have question about this, you can ask from Slido platform. Thank you. Thank you so much for that informative and educative session. So after that very informative and enlightening webinar, I'm sure you have questions for our speakers. So your questions are more than welcome, and you can drop them to the Slido link that we provided to you earlier, or else you can simply drop them in the chat box. If you are feeling brave tonight, then you are extremely free to unmute yourself and raise your questions by yourself. So we are running in a tight schedule, so I'll wait for a couple of minutes to see whether you have any questions for our speakers. So we have one question saying that you want to have the 3 recorded lessons
So yeah, you can have those lessons. They are there in our Facebook page. And if you need, you can contact any of the officials and then we can provide you with the link. Can you recommend any Arduino learning free courses and video tutorials? I think Pujani can take that question. For the speakers, I think there's one question. They are asking for some recommendations for videos and tutorials regarding Arduino. If anyone of you are there, you can take that question. Actually, there are many videos in the YouTube, so you can easily refer those videos and learn Arduino. So I recommend that, and we will provide those links also. Yes, Antamal, if you have anything to tell, please. I think some free courses and tutorials in Udemy and edX. I think you can follow it from the beginners. Yeah. So thank you very much. And all right, gentlemen and ladies, with that, I think we have only 2 questions from the viewers. So with that, we are coming down to the end of the webinar series, Kickstart to Robotics. All the participants who are joined for all the 4 days of the webinar will be awarded a valuable certificate of participation. So make sure that you have filled out the feedback form that we have provided to you. And by that, you are marking your presence here today. So on behalf of the circuit breakers, IEEE Techverse Sri Lanka, and the Robotics Automation Society, Wellassa University, we are thankful to all the guest speakers who graced the webinar today. So we cordially invite you to accept our heartfelt gratitude coming in the form of the virtual token of appreciation. This token of appreciation is awarded to our first speaker, Mr. Chamindu Lienage from the Department of Electronic and Telecommunication of the University of Murtu. And also, a token of appreciation is due for Pujani Atattavala from the Department of Electrical Engineering, University of Murtu, and also for Mr. Yashanta Nirushan, the Faculty of Engineering, University of Murtu. Another token of appreciation for Himashi Silva from for her utmost contribution for the success of Kickstart to Robotics. So thank you very much, all the 4 speakers and Himanshi. Thank you very much, and please oblige. Moving forward in the agenda, now I'd like to invite the Secretary of the Robotics Automation Society of IEEE Wellassa University Student Branch, Mr. Riyad Ahmed, to deliver the vote of thanks. Thank you, Subhashini, and a very good evening to each and everyone present here today for the session. I am Riyad Ahmed, the Secretary of Robotics and Automation Society of Wellassa University, Badula. As Robotics and Automation Society embedded to IEEE student branch of Wellassa University, we've been conducting several workshops related to robotics, automation, and electronics for past few years, and here is another one to our tally. First and foremost, I would take this opportunity to thank IEEE Techverse Sri Lanka and Circuit Breakers for partnering us in their workshop series. Also, I would like to thank the chief guest speakers, Mr. Chamindu Lienage, Mr. Duishka Kavin, Ms. Pujani Yatattavala, Ms. Himashi Da Silva, Ms. Ranuri Gurusingha, and Mr. Yasanta Niroshan, who applied their whole energy and effort to make the series more interesting and interactive to the participants, including school students and undergraduates from all over the country, who interact all the. This workshop was very
and attend the series would have gained some knowledge on the cutting edge new technologies related to the future of robotics. And finally, I would like to thank Mr. Pasindu Pereira, the chairperson of our society, who worked hard to make this event a successful one, including our crew members. Stay tuned for more workshops from us in future. Thank you very much. Stay safe and healthy. Good night. Over to you, Subhashini. Thank you very much, Aya. And now it's the time to get a photograph, a group photograph. So I invite everybody to switch on your videos and smile for a group photograph. So we have 80 participants. So please, without taking much time, let's take this group photograph as we are running in a very tight schedule. Okay, so everybody, I cordially invite you once again. Let's switch on our videos, everyone. Let's give the others a couple of minutes more. Switch on your videos and we'll be taking the group photograph. So everybody, let's put a smile on our faces, and Uzama, you can touch yourself. All right, ladies and gentlemen, thank you very much for your participation and contribution. The group photograph has been taken, and that's all that we have in store for you today. The 4-day webinar series, Kickstart Robotics, comes to an end today. Stay tuned for much more educative and informative content coming your way. Until then, stay safe and healthy. I'm your moderator for the evening, Subhashini December. Have a great weekend.